an Uzbek pelmen, Pelmenis, Russian dumplings over here in Moscow. Cool, huh? Оливье без курицы. Ничего не делаем, ребята. Две без бульона и третья тоже без бульона. €5.50 for water and 20 pelmenis. Toilet is well, not too worried about this if you want to. I can't even stand straight here. Like physically they do the pelmenis here, butter and some smetana. Now we're gonna try it out. Truly lots of stuff. Wow, very tender. This is the spot over here. Постоянно нам очень приятно. Я почувствовал, что у вас... Я с улицы видел, что должно быть... Alright guys, we at Partizanska metro station and I'm gonna experience the real stolовая type of restaurant, canteen, held by some local people. It's gonna be awesome, I think so. I have a suspicion that it's gonna be great, so subscribe. This is probably the cheapest way to eat, so let's go. This is gonna be pelmenная, so пельмени. Вот тут у вас, да, это все, что... Да-да. Сколько, какие пельмени у вас? С бульоном и без. Все еще даже на английском? А пиво продаете? Нет. Оливье, салат овощной, we're gonna take оливье. А я что-то не хожу, извините. Пельмени. Пельмени 400 рублей с бульоном. Без. А без сколько? 450. А, это дороже с бульоном? Да-да. С бульоном 13 штук, без бульона 20 штук. Ага. Ну давайте такое, значит. Без бульона. 450. И оливье обычно есть или только с курицей? Только овощные у нас салаты. Ну. Греческий, овощной и свежей капусты и овощная нарезка. А оливье без курицы? Оливье ничего не делаем, ребята. Майонезные ничего. Правильно. Ну На просто... карты не берем. А, у меня и наличка есть. Ага. А какие напитки у вас есть еще? Без сахара есть что-то? Нет, без сахара. Да, кожиковый сыр. Right, €4. И водичка. Водичка. Значит, пельмени без бульона вам одну, водичка. И салатик никакой овощной, ничего? Не. Не надо. 550. А сметана входит? Да, 550 рублей. Right, Девочка, одну €5. порцию пельмень без бульона. Две без бульона и третья тоже без бульона. А ожидание сколько примерно? 10-12 минут. Спасибо. Варится уже. Проходи, она возьмет, еще две поставит. У вас терраса, что ли, там, нет? А, просто... Ну, вот здесь будет воздух. А. €550. It's €5.50 for water and 20 pelmenis. Let's go check it out. But she's a carrot. And the toilet is well, not too worried about this if you want to
hardly can fit in here. I can't even stand straight here. And I guess this is a soap. But it doesn't matter. The food is most important. So guys, there it is, 20 pelmenis, but done, like physically they do the pelmenis here. Water is 100 rubles, this is 150 rubles. And as you can see, there's some, butter and some smetana. And now I'm gonna try it out. It's like truly local stuff. It doesn't look much, but it's wow, very tender. It smells really good. Very nice. And the smetana is awesome. Oh my god. I just knew it's gonna be awesome tasting when I just sensed it. She's angry about something. She's definitely a character. Something about 700 rubles and somebody in red jacket passing by. Хороший наш, хороший. Любит тебя, ценит тебя, ваша любовь, а это значит быть счастливой семьей. I think the lady is going to get married. She's going to do something to her. That's a, our older lady. Okay. На здоровье. It was super tasty. One of the best Pelmenis ever. This is the spot over here. Pretty simple, no designers. Спасибо вам. Пожалуйста. Отлично у вас. На здоровье. Вам часто говорят, да? А? Часто говорят, что? Конечно. Постоянно, нам очень приятно. Я и почувствовал, что у вас... Я с улицы видел, что должно быть... Надо было больше... Не, ну наем. Называется. Да. Сделать. Это туристический. 80-е годы, да, Braiden, что как бы и к центру, и все здесь заводы были, и вот все сделали, и они молодцы. Ладно. Ну, такая туристическая, да. Спасибо.
Alright guys, Pelmenis, 450, that's 4.5, water 100, definitely worth it, really good, really good. And she's giving out a free bag. Да не надо продавать, господи, чтоб ты был здоров, самое главное. Gave it back to the guys. Все, до свидания. До свидания, всего доброго. Игору большой привет. Передам. She said, she heartily said all the best to you and big hello to St. Petersburg. I said I'm going back to St. Petersburg from Moscow. So yeah, this was an experience, an Uzbek pelmenis, dumplings, Russian dumplings over here in Moscow. Cool, huh? Alright, excellent. I give it 10 out of 10 for the food, for the service, for the experience. That's a full 10 by Igor in Russia. Right, bye bye.